Hello everybody, how are you today? I hope you are all good. Today inshallah we're going to start with our reading text unit 9 part 2. رح نكمل اليوم درس القراءة الجزء الثاني in your pupil's book. So please open your books and listen and point. First of all, you're going to listen to the text from the CD, so please open your pupil's book, page 91. Listen and point with the CD. The printers printed one page at a time, but they could print with the block many times. They could make many copies of each book. More people could have books. The oldest printed book in the world is from China. It is more than 1,100 years old. The compass. A long time ago, sailors used the stars at night. They could find north, south, east, and west. When it was cloudy, they could not see the stars, and sometimes they lost their way. The Chinese made a discovery. A special stone made a metal needle point to north. They floated the needle in a bowl of water, and it pointed to north. It worked at sea when it was cloudy and completely dark. It worked on land in the daytime too. People could find north, and then they could follow a map. They could find their way to new places. Gunpowder. Chinese scientists discovered gunpowder 1,100 years ago. First, they found a kind of salt. It burned with a purple flame. They mixed it with other salts. When they put the mixture in a metal box and heated it, the box exploded. It was a very powerful mixture. They used the gunpowder to make fireworks. Chinese people still make fireworks. They are the best in the world. If you go to a firework display, you will see Chinese fireworks. They explode in the sky in different shapes and colors. Okay, now after we listen to the text from the CD, we're going to start reading it and analyze it all together. Look at paragraph number 1. بيحكي لنا the printers printed one page at a time, but they could print with the block many times. بيحكي لنا الآلة الطابعة اللي اخترعوها كانت تطبع الصفحة لمرة واحدة فقط، لكن البلوكس اللي كانوا يطبعوا فيهم قبل اختراع آلات الطباعة they could use them for many times. كانوا يقدروا يستعملوهم أو عديد من المرات. They could make many copies of each book. بيحكي لنا كانوا يستعملوا العديد من النسخ لكل كتاب، يطبعوا العديد من النسخ. More people could have books. بيحكي لنا ناس أكثر صارت تقدر تحصل على الكتب. The oldest printed book in the world is from China. بيحكي لنا أقدم كتاب تم طباعته في العالم كان من الصين. It is more than 1,100 years ago. يعني عمره أكثر من 1100 عام. Now let's see the next paragraph. We're going to read about the compass. The compass, which means البوصلة. It's a noun. It's an article. A long time ago, sailors used the stars at night. بيحكي لنا قبل العديد من السنوات البحارون كانوا يستعملوا النجوم في الليل. They could find north, south, east and west. كانوا يقدروا يعرفوا الاتجاهات اللي هي جنوب، شمال، شرق وغرب باستعمال هاي النجوم أو بالنظر إلى النجوم. When it was cloudy, they couldn't see the stars and sometimes they lost their way. بيحكي لنا لما يكون الجو غائم they couldn't see the stars يعني ببطلوا يشوفوا النجوم and sometimes they lost their way وبيضيعوا طريقهم. Sometimes it's an adverb, lost it's a verb, way it's a noun. Now let's see the next paragraph. بيحكي لنا the Chinese made a discovery يعني عملوا الصينيين اكتشاف.
made, it's a verb. A special stone made a metal needle point to north. بيحكي لنا حجرة خاصة أو مميزة made a metal needle بتعمل منها إبرة معدنية point to north يعني بتأشر أو تشير إلى منطقة أو جهة الشمال. They floated the needle in a bowl of water and it pointed to north. شو عملوا الصينيين؟ They floated the needle يعني خلوا هاي الإبرة تطفو in a bowl of water في وعاء من الماء and it pointed to north وصارت تأشر إلى جهة الشمال. It worked at sea when it was cloudy and completely dark. بحكي لنا كانوا يعملوا بهاي العملية لما بيكونوا في البحر and the weather is cloudy ولما بيكون الطقس غائم and completely dark حتى كمان إذا كان الجو معتم بيقدروا يعملوا هاي البوصلة وبيندلوا على الاتجاه أو الطريق اللي بدهم يذهبوا إله. It worked on land in the daytime too. بيحكينا كمان بيقدروا يستعملوها على الأرض في الأوقات أو الأيام العادية. People could find north and then they could follow a map. بيحكينا كانوا يقدروا الناس يندلوا على جهة الشمال and they could follow a map وبيقدروا بعدين يتبعوا الخارطة. They could find their way to new places. صاروا يقدروا يوجدوا مكانهم أو المكان اللي بدهم إياه ويذهبوا إلى أماكن جديدة. Okay, now we're going to read about the gunpowder. Gunpowder اللي هي البارود. Chinese scientists discovered gunpowder. بحكي لنا العلماء الصينيين هم اللي اكتشفوا الgunpowder اللي هي البارود 1100 years ago قبل 1100 عام. First they found a kind of salt. بحكي لنا في البداية وجدوا نوع من الملح. It burned with a purple flame. بحكينا كان يحترق ويعطي شعلة لونها purple اللي هي بنفسجي. Purple it's an adjective وفليم اللي هي الشعلة it's a noun. They mixed it with other salts. بحكينا خلطوها مع أملاح أخرى. When they put the mixture in a metal box and heated it. بحكينا لما كانوا يضعوا الخليط في صندوق معدني ويحطوا تحته حرارة يعني يحموه. The box exploded. هذا الصندوق كان ينفجر. Exploded it's a verb. It was a very powerful mixture. بحكينا كان خليط powerful يعني كان خليط قوي جدا. Powerful it's an adjective. Mixture it's a noun. Now let's see the last paragraph. بحكينا they used the gunpowder to make fireworks. بحكينا كانوا يستعملوا نار أو البارود بودرة البارود عشان يعملوا الألعاب النارية. Chinese people still make fireworks. بحكينا الناس الصينيين لازالوا إلى الآن بيصنعوا الفايروركس اللي هي الألعاب النارية. They are the best in the world. بحكينا هم أفضل ناس بيعملوا ألعاب نارية في العالم. If you go to a firework display يعني إذا ذهبت إلى عرض ألعاب نارية you will see Chinese fireworks. راح تشاهد أو تشوف ألعاب نارية الصينية. They explode يعني بينفجروا in the sky in different shapes and colors. بينفجروا بالسماء بألوان وأشكال مختلفة. Now again, what is the kind of our text? إيش نوع النص تبعنا اللي إحنا قرأناه؟ Factual information with description.